daga ya ƙare ba buƙatar shi kuɗi a hannunka duk shaharar wajen dan wajen ba nashi bane shi ma za ta da in kasuwa da nake gaya mun shi da kanshi ma yake so ya tashi kuɗin shi daga ya ƙare amma kuma ba zai haɗa ka da mai shagon ba ka je ka biya sai ka bashi wani abu to wannan haramun ne wannan bai halatta ba shi ma wannan suna kira wannan mas'alatul khulu shine wofinta daga gida ko kuma shago wurin kasuwanci ko wurin zama. To amma kan maka lawa shi wancan da aka ce ya haɓaka shago ya shaharantar da shi ya sa shi ya shahara duk da cewa kudinsa bai kai ga karewa ba ya samu shekara biya ya samu wata 6 aka ce za a iya biyansa kudin rabin shekara shi da rage sannan kuma yana da haƙƙi na a bashi wani abu saboda daga darajar wuri da ya yi to kan maka lawa wanda kuma ya zauna wurin har ya kai shekara kaga shi ya cinye kudinsa shi ba shi da haƙƙin a bashi wani abu saboda daga darajar wurin shi ne aga ce da kudin shi daga ya cinye shekara sannan mai wurin ya ce ba zai jaddada mishi ba abin da za a bashi ko shi da kanshi zai tashi ba zai ƙara biyan kudin haya ba abin da za a bashi ma wani amma inda ake magana kai shine lokacin da kudin hayan shi bai ƙare ba wannan shi ake magana akan shi aka buƙaci ya tashi kuma bai niyan tashi ba kuma ga ya shartar da wajen za a bashi wani abu sawon ya shartar da wajen ko bai shartar da shi ba dai za a bashi wani abu saboda an ce tashi bai niyan tashi ba kuma kudin hashi bai riga ya kare ba to wannan yana cikin wannan yawa shi ma wannan abu guje sannan abu na gaba kuma shine suna kiran shi haqqu ismul tijara suna na kasuwanci a ga misali kamar CAC sai kan register business name hakan in ka zo kai kasuwanci ka sa wani suna a ƙila amma mana a cikin kayan da kai saidawa shi ma wannan haƙƙi ne shi ma a shari'a musulunci shi ma ya yadda ana isa da wannan suna ɗin ila ina da shago ina sai da abubuwa kala-kala ina sai da yadi a jikin yadin sunan shago na ina ce DITB shopping complex misali kenan ake to duk wani kayan an sa DITB a jiki kuma kayan masu inganci da amsuwa a wajen mutane ana cewa duk inda ga kaya na DITB abu ne mai kyau kuma suna da inganci to wani sai ce to shi ma yana so ya bude irin shago a can wata anguwa nesa da ni zai sai da kaya irin nawa ko kuma ba irin nawa ba amma ya ce yana buƙatar in ba shi wannan suna shi ma ya mana amfani da shi zan yi sai da mishi tunda sunan ya riga ya zama sananne kuma da a ce zai je CAC da ya risan kamfanin shi da DITB ba zama a samu ma so da na riga na yi dan ba a yin rijista mutane biyu da suna daya tunda wannan kamfanin ya riga ya yi da musu gashi nuna ya shahara a riga a san shi to shi ma an ce ya halatta ya saida wannan suna amma da sharɗin shi ma wancin ya kame inganci irin naka ne zai sai da kayan ko kuma kayan ne can daban ko wani kayan zai sai da inganci irin naka ne kana iya saida mai duk wata ga abin zai dinga baka ko duk shekara ko kuma ka saida mai har abada to shi ma za ka iya wannan shi ma so da ka sha wahala wajen irisa sunan kuma ka shaharantar da suna ya riga ya shahara shi ma nan kana iya saida mishi ya halatta shi ma ko dai wata ko shekara ko kuma na har abada shi ma kana iya mishi wannan duka shi ma wannan ya halatta sannan kuma akwai na gaba shi ma da suke da shi nau'i na kasuwancin shi ma shi ne suke kiran shi huququl ibtikar ko kuma huququl ikhtira ko iktishaf duk suna da wannan a ga misali kamar wannan waya da take gaban waɗannan daga kai wani mutum ne ya zauna ya yi tunani ya ƙirƙiro ta ya samar da ita to na haƙin shi nan ba a yadda wani mutum ya zo ya kwaikwayi wannan waya tashi ya yi shi ba je dinga sai da ba wannan haƙin shi ne wani haka musamman da ku ganewa shi ne mutumin da ya zo na wallafa littafi ya wallafa wannan littafi din bayan ya wallafa wannan littafin sai wani kuma ya je ya ɗauki littafin ya buga yana saidawa wannan ya ci haƙƙin wannan mutumin da ya buga ya zona ya rubuta wannan littafi din
wannan bai halatta ba. Shi za ka tada a yanzu ma a hukumance akwai musu ganin shi copyright ko? Ai wannan copyright yawa yi. Idan har ya buga maka aka same shi zai biya ka wani diya. To wani haƙƙin shi ne bai da a buga ba ko photocopy kai mishi ko sawa a cikin PDF kai ko watsa a cikin wasu kafafe kai littafin nashi dan shi ne sha wahala yayi bincike wannan rubutu ko shi ya sha wahala yayi bincike irkiro wata waya ko irkiro irin nau'in kujera ko irin nau'in wani kayayyakin dafa abinci ko abin da ya kama da wannan ko wani AC ko ta fanka shi ya kirkiro ta to na haƙin shi ne ba a yadda wani ya ɗauki wannan fasaha tashi ba sai da izinin shi ko kuma ya sai da maka fasaha din ka fahimci wannan ko to in ku aka samu wannan to na akwai haƙƙin da shi ma zai nema a wajenka don ka biya shi a hukumance shi ma nan ya halatta amma a babi na wajen littafi dan malamai suka yi saɓani littafin addini ne shi wasu na gani ba lalle bane a nemi izinin ka ai ilimi ne an ce sai a nemi izinin ka to an boye ilimi kuma Allah ya haramta boye ilimi ɗaya bangaren suka ce a ya halatta kun duba ɗaya bangaren ne ba ku duba bangaren da ya sha wahala na zama cikin dare ya yi bincike ya tsara littafin ya rubuta ba wannan shi muka kalla ai bi hana kai ma koma cikin littafin da ya bincika ba kama ka binciko amma dai wannan nashi da ya bincika ya tattara soji guda wahalar shi nan haƙƙin shi ne bai dace ka ɗauka ka buga ka saida ba tare da izinin shi ba sai da izinin shi naka idan ka saida kuma sai ka biya shi andiyar abin da ya kashe sai kai wannan shi ma akai to wannan sune dai kaɗan daga cikin nau'in kasuwanci kuma nan gaba wala Allah zama na gaba ma yi wasu daga ciki wa insha Allah da kake to alhamdulillah jama'a masu kallon mu da kuma sauraron mu shirin majalisin malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta Diya TV da kuma Alheri Radio mun kuma kasance tun daga farkon shirin tare da malamin namu a Sheikh Bashir Nuhu As-Salafy wanda ya mana karatu akan kasuwanci a mahangar shari'a. Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi kuma malam ya bude abubuwa da yawa waɗanda suka shafi kasuwanci musamman kasuwanci na zamani waɗanda suka shigo yanzu musamman kasuwancin da suke da alaƙa da mu'amala da kuɗaɗen da ɗan adam baya ganin su amma dai yana yin mu'amala da su yana saya kuma yana saidawa da su kuma malam ya fitar da hukunce-hukuncen da suka shafi waɗannan mu'amaloli yanzu kuma lokaci ya yi da za mu bar mai kallo da saurare mu ba shi dama ya kira kai tsaye ya tambayi malam ƙarin bayani ko kuma wani abin da malam bai samu dama ya magana a kai ba kan abin da ya shafi kasuwanci a mahangar shari'a yayin da shi ko malam zai amsa gwargwadon fahimta. Ana iya laliban mu a lambobin da muka saba badawa 081 45687335 da kuma 09065143699 da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, da wa muke magana? Kana magana da Bara'u daga cikin. Na'am Bara'u, tambayar ka. Tambaya na anan shine kamar yadda ya magana akan gidan haya, kamar yanzu mutum idan ina son in dauki in nemi gidan haya sai wani sai ya zo shine wasu da tsakaninmu mai wancan gidan misali ya ce naira 80,000 ne, shi kuma sai ya zo ya ce mu naira 100,000 ne. To me bambancin shi da shi mai gidan idan ce naira 80,000 ne amma idan ya ƙara wani abu a kai ba masa ba ne. A shi kuma wannan ya zo kamar naira 80,000 ne sai ya zo ce ai ya ce naira 100,000 ne, wanda ko da idan aka ba su 20,000 sai ya sake ta. Me bambanci tsakanin wannan da wancan? Amma ƙarin da ya yi da izinin mai gidan ya yi? Ba tare da izinin mai gidan ba. To insha Allah malam zai amsa maka. To mun gode mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malamai barkan ku da yamma. Na'am, barka da wake magana. Da me magana mu kira ku yayin da.
muna jin ki Basira. Ina kuma da barka da zuwa. Na'am. Ina miki fatan alkhairi, Allah ya mai da shi gida lafiya. Gaskiya mun ji wasu zuwa mun karu sosai, Allah ya mai da shi gida lafiya. Amin amin Basira. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na wuni malam. Lafiya lau ke magana? Kuna magana da Awwal AA Garo. To malam Awwal muna jin ka. Ina yi wa malam barka da zuwa da fatan da ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya. Amin Dan malam tambaya ta ita ce. Na'am. Kamar a fannin kasuwanci akwai inda waɗansu 'yan kasuwan suke. Ɗan kuɗi hannu ne za a yi ma sauki, in bashi ne kuma za a ƙara ma kuɗi. To ya halaccin haka a kasuwanci yin haka. Na gode da fatan Allah ya mai da malam gida lafiya. Na gode malam Abdulrahman. To mun gode kwarai malam Awwal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ki rage akwatin talabijin ne ki. Barkan ku da dare afuwa. Na'am wake magana. To haka yin bacci a wurin daga Badanawa. To muna jin ki Hajiya Hindu tambayar ki. Wannan tambaya ta shine akan halaccin mutum ya bada kuɗi a rika juyawa duk wata a rika bashi wani riba. Wasu sukan ce bai halatta ba, wasu kuma suna cewa in je an yi yarjejeniya ya halatta. To ma da al'amarin yake. To insha Allah. Su ma ne dan ƙarin bayani. Duk wanda ke son a bashi kuɗin zai kama ka daɗin baki. Cewa ai ka bashi wannan kuɗin zai rika juyawa yana samun alheri yana ɗan baka riba. Hajiya Hindu. Kuma da na ji an ambaci ribar da zai bada ko kodi an dai ce duk wata abin da aka samu ya kawo a bayani. Shi ya faɗin cewa ga abin da zai rika badawa. Ko shi da kansa ya sanya abin da zai kawo. Kuɗin yana samun alheri zai iya bada abu kaza a cikin kuɗin din ƙarshen wata haka. To insha Allah malam zai amsa. Allah ya mai da ku gida lafiya. To amin amin mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am da muke magana. Yawa kuna magana da Muhammad Nasir. Nasira ku daga nan masallaci mai tauraro daga saman kwazon da ke. Muhammad Nasir muna jin ka. To alhamdulillah ina yi wa malam barka da zuwa. Na'am. Yawa tambayar da gaba shi ne wato ni nake da wato waya misali. Na'am. Sai wani ya ce in siyar mishi da wayar. Amma bai da kuɗi yanzu zai biya ni kuɗin ƙarshen wata. To ni kuma sai zama da cewa kafin watan ya kare sai na ga ina son waya ta sayar wa hannuna. To sai na ce ni kuma wato zan sayi wayar da kuɗin da ya fi kuɗin da ya siya zan kashe kuɗin wato hannu ya dawo min da wata kashin su ƙarshen watan shi kuma sai ya biya ni wancan kuɗin. Yau wato irin wani nishin to ya halatta. Na ga malam zai amsa maka insha Allah. Yau wato insha Allah ta'ala. To mun gode kwarai. Akan maka Allah Basira Barawo ya yi magana ya ce mutum ya aka bashi dillancin sai da gida akan misali naira 80,000 da ya je sai ya kara ya sai da 85,000 ko 90 ko 100,000 misali, amma ba da izinin mai gidan ba. Me hukuncin yin haka a shari'a musulunci? Shine duk lokacin da mai kaya baka izinin ga kayan shi ka je ka saida, in ka je ka saida za ka dawo mushi da ainihin kudin shi duka ya baka ladan saida wanda kai. Yana yi wa baka gidan zai naira 800,000 sai kasuwa ta bada aka sai da gidan miliyan 1 ko sama da hakan nan, to duk wannan kudin za ka ɗauka kawo mashi kayan shi. In ka kawo mashi zai ɗauki abin da kuka yarjejin tsakanin kai da shi sai ya ɗauka ya baka. Daka idan ka cire wani abu daga cikin kudin ka ci haramun, ba kudin ka bane shi yake. Shi ma hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata ya inganta hadisi guda biyu, akwai na Bas bin Hakimin, akwai na Urwa al-Bari'i. Urwa al-Bari'i shi manzo Allah ya bashi kudi ne
ya je ya so mishi ragon layya ya bashi dinari guda ɗaya. na'am Da ya je sai ya tadda kasuwar ta sauko ƙasa za a yi sayan raguna guda biyu da dinari ɗaya. A kuma manzo Allah duk an riga an san cewa rago ɗaya za a iya siya sai ta yi ƙasa. To da ya sai raguna guda biyu da dinari ɗaya ɗin sai ga matsala ɗaya yake bukata. na'am Sai kuma ya kasa ragunan guda biyu sai Allah ta albashi sa'a ya sai da ɗaya da dinari ɗaya. Sai ya dawo ya samu manzo Allah ya ba manzo Allah ce ga rago a kuma dinari. Kaji ga yadda aka yi ba ɗauka ya ɓoye ba. Wannan babin kenan. Shi kuma can basu bin hakimin shi a nan wajen an ba shi ne ya je ya saida. Da ya je saidawa ga farashin da aka bada kasuwa sai ta daga sai aka samu riba ila 1,000 aka ce sai aka samu 1,200 sai ya dauko sai dawo da shi zuwa ga wanda ya sa shi aiki din. Kaga nan bai kamata mutum ya ci ba ce dai an yi da ka in ka je ka saida ga ladar da za a baka. Haka nan duk yanda kasuwa ta kama aka saida ka kawo sai ya biya ka kuɗin ka ila ya ce 800 sai aka samu ya kuma miliyan 2 sai kai maka ce to ai kuɗin da ka ce zaka bani gaskiya rashin ƙara mu da gashi kasuwa ta ƙaru yanzu wannan zaka ce dukiya ta halal amma idan ka ƙara kaga ka kuntatawa shi wanda zai siya ga farashin da aka ajiye kuma ka ɗaga farashin ya ƙara tsada. A wannan bai kamata ba ka dawo da kunci zuwa ga an talaka wanda yake bukata sai ya amfani da shi kuma kayan ba naka bane baka da jari riba ka samu ka ɗauki wannan kuɗin ka yana kuma wancan shi ya baka. A wannan bai halatta ba. To kai makalla wanda shi mai kayan ne ya masa izini yana iya ƙara wani abu cewa gida 80,000 ne ko naira 500,000 ne amma babu laifin ka ƙara wani abu a gurgudu domin ni babu abin da zan baka a sama hakan yayi abin da zai mishi ne kamar da Sheikh sun ya kawo a cikin littafin shi fito zajjala da ikram da shi wannan hadisi na an urwa albari'i yake magana cewa babu laifi amma ya zanto a kasuwa din kayan bai wuce naira 12,000 haka ka sai da shi sai ka bashi akan 10,000 to kada ya ƙara abu da 12,000 don gudun ake kullum kada ya zanto talaka shi ne ake cutarwa. Yanzu na baka shi akan 10,000 na ce to ka je ka ƙara kuɗi a kai abinda ƙara naka ne amma kai wuce kuɗin da ake sida a kasuwa. Kafin tunan amma kakka bashi kuɗin da ake sida a kasuwa kuma ka ce ƙara sama da haka ne wannan bai kamata ba an ƙara ƙuntata talaka an ƙarsa shi ma cikin tasku da haka ne za ka ba shi ƙasa da abin da ake sida a kasuwa ɗin a ga naira 10,000 shi ya saida daidai da ake sida a kasuwa naira 12,000 na nashi ko dai ƙara naira 2,000 ko ya ƙara 500 ko ya ƙara 1,000 ko 500 ya dai ƙara dai ƙara nashi amma kai wuce farashin da ake sida a kasuwa amma yanzu to ya bashi akan farashin da ake sida a kasuwa kuma ya ce ƙara sama da haka ɗin wannan shine shari'a bai kamata ba duka ake a wannan babin duka. Allah ya saka da alkhairi. Awale Garo ya ce wasu mutane suna yin ciniki sukan ce maka in za ka sai abinsu kuɗi hannu suna yi ma sauƙi idan ga kuɗinsa in ko ba kuɗi hannu ba ne to za su gaya maka wani farashin da ya ɗara wannan wanda inda ka zo da kuɗinka shi za su gaya maka yin hakan ya dace a shari'a. Da wannan shi ake kiran shi albai'u bit taksiri wasu suka sashi a cikin bai'atin fi bai'atin shi malamai sun sabani a kan shi kuma zuwa ta malikiya su suna ganin a ce kuɗi hannu 1,000 bashi 1,500 wannan bai halatta ba ma jamhurin malamai da kan sahabbai da an tabi'ai da kuma malamai na zamani a yanzu sun tafi akan cewa ya halatta kuɗi hannu 1,000 bashi 1,500 suka ce wani ai musamman ba ciniki aka yin shi kamar yanzu ne wayan nan na ce maka malam Abdurrahman wayan nan nawa za ka sai damu ka ce min naira 30,000 farashin farko kenan sai na ce maka a'a ni zan sai ta akan naira 25,000 farashin da kenan na biyu sai ce a'a
inda ya kawo naira 27,000 farashi nawa na uku farashi uku akai to sai ya ga wannan duk ta yi aiki ba ciniki akai ba na'am to haka anan za mu samu ɗaya daga cikin kuɗin nan sai mu yarjejeniya kaya da na da sai mu biya kuɗin ɗauki wa'yan daga to shi ma wannan ba ciniki bane shi tayi ne wannan musamman ne in za ka sai kayan 1,000 kuɗi hannu in ba shi za ka siya kuma 500 haka wani ba cinikin kai zaɓi ɗaya daga cikin sai mu ƙulla cinikin ba mu riga mun ƙulla cinikin ba ne a zaɓi ɗaya daga cikin ƙulla ciniki in 1,000 za ka siya sai mu ƙulla ciniki na yadda ka yadda to ga kuɗin ka ɗauki kayanka idan 1,000 ya zaba kuma aka kulla ciniki akan 1,000 zai baka nan take kuɗin ka ne ai wani kuma ya zo ya zaba ni 1,500 tun da ba shi da kuɗi yanzu kuma aka kulla ciniki akan 1,500 ne shari'a ta yarda da haka ya yi ciniki akan ciniki kenan a misali wannan ya zo isa ya zo ya zaba na 1,000 don ga kuɗin shi an yi ciniki sai ibrahim ya zo ba shi da kuɗi shi kuma ya zaɓa ne 1,500 tun da ba shi da kuɗi shi ma aka yi ciniki da shi ai kayan ɗaya ne iya wayoyin suna nan irin su guda 10 a shagon shi kuma irin wannan kake bukata kai amma sai kake bukata bashi ya ce gaskiya in bashi ne in kuɗi hannu 1,000 ne in bashi ne 1,500 ta kanan zaɓe a cikin mai ciniki kaga da a ce an yi ƙulla ciniki akan farashi guda biyu to shine haramu din amma yanzu ya gaya maka ne zaɓa sai mu kulla ciniki akan shi to sai ya zaɓa na kuɗi hannun aka kulla ciniki akan shi ya ba kuɗin ka ɗauki kayan shi shi kuma ya zo ka sai da cikin kuma ka sai da guda ɗaya saura 9 shi kuma wannan ya zo sai yake buƙatar irin wayan ne sai ce amma shi ba shi yake buƙata in ba shi ne 500 sai muka kulla ciniki da shi akan haka shi wannan ya halatta duka babu laifi akai haka babu laifi wani ke wala Allah nan gaba zama 3 kai magana kan bai'u taksi da kuma al-ijara al-mutahiyya bit tamlik wannan kamar hypothesis misali kenan ake na'am to hajiya hindatu daga badarawa tana cewa me hukuncin mutumin da zai ce ka bashi kuɗi ya je ya juya amma duk ƙarshen wata zai kawo maka wasu kuɗi kaza saboda yana ganin cewa cikin kuɗin da zaka bashi idan ya juya zai iya samun ribar da zai iya baka kuɗi kaza duk wata irin haka ya dace da shari'a bai dace ba ya riga ya da riba kafin kasuwanci da haka yanda za a yi shine a yi shi a yi mudaraba ko a yi kirara shine ga kuɗi na 100,000 na baka aje a yi kasuwanci da riban da aka samu ina da kashi 1 kana da kashi 1 ko ina da kashi 2 kana da kashi 1 ko kana da kashi 2 ina da kashi 1 daga duk ribin da aka samu komun kankantanta haka za a raba ta yanda muka yarjejeniya amma a kayyade a ce duk wata zai baka naira 10,000 ko 20,000 wannan bai halatta ba ko da shi daukar kansa ko da shi daukar kanshi bai halatta ba wannan da aka a yi shi a babin kirada wannan shi ya fi kyau to Allah ya saka amin Muhammad ya ce akan makallawa mutum ne yake yin kasuwanci na waya sai da ma mutum waya cewa zai biya shi zuwa ƙarshen wata so har zuwa kafin ƙarshen watan sai kuma shi wanda ya sai da wayar ya ga zai iya yana da buƙatar wayar sai ya samu wancan mutum ya ce don Allah ya sai da masa da wannan wayar sama da abin da shi ya siya a wurinsa a tare da cewa bai gama biyansa ba kuma ya sai da masa shi kuma ya ba shi kuɗi sama da yadda ya sai da masa don yana cikin bukatar waya hakan ya dace da shari'a nan na zo janka na sai waya ila naira 10,000 bashi ina biyan kaɗan sai kuma daga baya sai ka dawo wajena ka ce in sai da maka waya ɗin akan naira 15,000 sama da yadda na sai da maka wannan babu laifi ko da ni ban gama biyan ka ba yanzu kai kudi an ne zaka bani kudin 15,000 ni wanda muka da kai zan daga biyan kaɗan ne za mu tafi ma wannan akan wannan yarjejeniyar ne wannan babu laifi ake da dai a ce zai sai kayan ne ƙasa da kuɗin da ya sai da maka wannan rubuta ta shigo ciki wannan haramun ne shi amma ya saya sama da inda ka sai da mun ka sai da mishi wannan babu laifi amma da zai saya ƙasa da abin da ya sai da maka to wannan bai halitta bari bane
assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, wa ke magana? Shine mai barka da dare. Na'am. Alhamdulillah, a cikin wasu na rafi da su wannan Na'am. sai ta kalama. Kuma Allah saka mutu alkhairi. Amin. Tari tambaya ta wannan sana'an nan ta na kama. Wanda kuma tsohuwar sana'a ce wanda mutum bai da ko sisi zai tafi kasuwa. Amma zai tsaya can daga bayan kasuwa. Sai ya ga masu amfani ko awaki ko haɗi sun taho sai ya kamo abin sai ya zo da shi. Sai shi ba nashi bane amma kuma shi ne zai sai da kayan. Sai dora wani ba a sama. Mai kayan yana can gefe guda. In ya gama sai ba sai je ya cana shi sai ba shi nashi. To irin wannan musulunci ya halatta. To insha Allah malam zai ba da to mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Rahama da kai da babban malamin ina muku barka da dare. Na barka da wake magana. Daga nan cikin da ina da kuɗi da gwamnati. Na mai kuɗi ce. Malam Allah ta kada sai mun yi karatu a karo na biyu. Na. To tambayar da rage shi ne malam kamar batu na cinikayya kuma siyayya ta yanar gizo. Wanda za ka iya siyan abu wajen mutum ba tare da kasan yi ba. Bari mu ɗauki kamar siyayya na kamfani. Akwai data ko MB da za su maka talla, za ka iya danna karara siyan maka da ta kaza. Misali su kamfanin za ka iya kai wata kila data na 500 za su faɗi iya abin da za su fasa. To kuma kamfanin za su faɗi zuwa adadi kamar a cikin kwana 2 ko kwana 3 abin zai kare ko da kai ba tare da shi ba misali. To sai ya zama su suka samu matsala na network. Lokacin da za ka sai abin kai ba kai amfani da shi ba. To amma sai yanzu kuma adadin da suka sa din nan dai daga ya kai kuma kai baka amfana ba kuma su ma sun sa akwai wannan matsalar network. To sai ga kuma kai baka amfana da abu ba kuma lokacin yayi kuma sun gimza abu kuma sun san cewa kai baka yi amfani da wannan abun ba. Ina fata mana ya fahimci na na. To da fata za a tashi lafiya na abu. To mun gode kwarai mai kuɗi ce. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Magana mama Haidar Rubasa. To muna jinki. Ina ma malamai fata alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Amin. Tambaya na ga malam. Na. Allah ne yin hukuncin waɗanda suke kama haya ba a gama gida ba. Za su je su ga gida kuma su biya kuɗin haya. Kuma sannan sai su yi yarjejeniya da mai gidan zai sa ruwa zai sa wuta. Kamar irin in 100 ne sun biya su 100. Har aka yi wata 6 suka tare bai sa ruwan nan ba bai sa wutan nan ba. To shi wanda ya kama haya sai ya buƙaci ya tashi. To ya halatta ya biya wannan kuɗin ko ko shi ma yana da laifi da bai ga ruwan nan ba bai ga wutan ba ya ɗauki kuɗi da bayan ya yi cinikin kamar cinikin bari a sama. To yaya hukuncin wannan abu? Kuma idan ya tashi ya yi ciki ya tashi shi ya halatta wannan ya biya shi da kuɗi ko saboda hakan ya faru ne da wani shi ne gidan da biya shi da kuɗi da ya ce da shi ya tashi da kai saboda haka ba zai ba shi dangan canjin ba to shi ne nake so a faɗa min. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Abdurrahman barkan ku da dare. Barka ne. Muna tare da Lawal Ladan Oda. Na'am Lawal muna jin ka. To Malam Allah ya saka da alkhairi Allah kuma mai da ke gida lafiya. Amin. Kamar yadda a baya kai tambaya kan cewa misali jinkirin ba da kuɗi yana halatta a ƙara kuɗi a kan cinikin da aka yi. Shin kamar na lokaci haka shi ma kamar sana'a ce ta hannu nake sai ya zama to ina ce mutum in dai mutum zai zo man da kuɗi na a hannu ya bani yanzu kaza zan mai a kaza ba kaya ba ne na sayarwa amma ƙarfi na zan sa idan kuma sai wani lokaci ne kuɗin sai lokacin da ya ga damun zuwa ne an sako ya biya ni to shi kuma kaza zai bani shin hukuncin su ɗaya da wancan shi ma na sai da kayan koko akwai bambanci da wannan. Malam zai amsa maka insha Allah. To da fatan malam zai koma jiya lafiya da wallahi dan ura. To Allah ya san mu gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Na'am.
barka da dare, barka ku da kokari. na barka da wake magana. Ma'ana malamin barka da Allah ta'ala ya bada mana gidan lafiya, Allah ta kama mana da kai. Amin. Sunana Alhaji Bello amfani daga hayan banki yan shinkafa. Na ma Alhaji Bello. Tambaya na malam game da yin kasuwanci na waya ke misali. Za ka sha mutum ya zo da mace an yi cinikin waya ya biya bayan sun kaje ta dawo su maka ga wayan ka rage wani abu ka ba su kuɗi. Ta fi son kuɗin su. Za ka yi da Hausa dai an yi ma wancan wayo dai misali kenan. Ko an damfare shi ko an yi mai yawa makamancin haka. To malam hakan ya halitta aka ce ka rage kuɗi ka ba da kuɗin ka sai wayan ya halatta a yanka koko dai karka sai wayan ka bata da wayan tun da an rage an sai wayan da su ita aka sai ita wayar da aka sai mata ita za ta ce ka rage ma wayar kuɗi? ka ba ta kuɗin ba? Na'am malam to insha Allah ba na zai amsa to mun gode akramaka Allah bari mu fara da tambayar Rabi'u Idris da yake cewa akwai mutane waɗanda suke ko bari mu fara da shi tambayar na ƙarshe Alhaji Rabi'u Idris da yake magana akan mace ta taho da namiji wanda zai sai mata waya ta nuna mishi irin wayar da take so bayan ya siya ya biya sun tafi ba da jimawa kuma sai ta dawo ta miƙa wannan wayar da aka siya misali in ta 100,000 ne ta ce a ba shi 80,000 misali to shi da sai da wayar a 100,000 kuma ya san ba 80,000 bane kudinta kuma a wurin shi aka siya kuma ba a jima ba ya halatta ya sake amsarta hannunsa a hannun matan ya siya ta kasa da yadda ya saida musu. Wannan bai halatta ba. Nau'in irin wannan wani kwatankwacin mutum ne ya zo wajen ka yana bukatun ya siya waya amma bai da kudin siya bashi sai ka bashi naira 100,000 waya din bayan ya tafi awa ɗaya abu sai ya dawo shi da Allah ga wayanka ban naira 80,000 sai bashi 80,000 kuma ajalin da ka sa 100,000 ke bin shi zai biya ka 100,000 ka kaga akwai nau'in riba shi ma wannan to shi ma wannan kamar haka ne ita ma asalin kanta ba kudin ba wai take bukata ba kudin take bukata sun zo da wannan mutumin nata shagon aka siya ta 100,000 bayan sun rabu da wancan mutumin sai mata dawo a dai ranar ba duk aka yi ba ta ce gashi wayan nan ka amsa ka ba ni naira 80,000 ko 70,000 kar ka amsa an riga an siya kar ka damu da abin da zaka samu na riba akai ta je sai da a wani wuri in ta sai da a wani wuri wannan babu laifi amma kai ka siya wajen akwai nau'i na riba a cikin gaskiya barin wannan shi fa alkhairi to alhamdulillah Rabi'u Idris ya ce akan makallahu akwai masu sana'ar na kama ya ce menene hukuncin wannan sana'a da suke yi wannan sana'a din mace halatta ba manzo Allah na cewa la bi hadirul libadin kada zan ci mutumin birnin to dillali ga mutumin kawai nan an yi maganar mutumin kawai har mutumin birnin ma ina da kayayyaki na wancan mutumin ya zanto shi bai da jari bai da komai sai je tara kwastoma ga kayan da nake san naira 10,000 sai ya kara kwastoma din ya hana ma ya tara kwastoma zuwa wajena shi zai saida to wannan bai halta Allah ya hana kada mutumin birni ya zanto dillali ga mutumin kawai ya bar mutumin kawai sai da kayan shi da kanshi ko kuma shi ba kawai din ya baka izini ka saida kaka kara komai akai in ka kawo mishi kudin shi cira ya baka amma ka ƙara na baka wannan kuskure ne ka kuntata wani zai siya ya amfani da shi na ƙarshe naka ko tsawon wannan ba kauye ne shi ko mutumin birni ne shi bai halatta ka zanto dan na kama kana tara kwastomi kana ƙara musu an farashin kaya baka da jari baka da komai baka da asara wannan bai halatta ba duk da ya magance tsohuwar sana'a ce tsohuwar sana'a ce an bata halatta ba mai kuɗi ce da ya ce akan makallahu sana'ar ko kasuwancin cinikayyar data mutum zai sayi data misali ta 1,000 ya sa a wayarsa a ce da shi kuma za ta ƙare misali nan da sati 2 amma wasu lokuta sai a sami matsalar network bai kyautata sosai wata yadda zai yi amfani da shi har sati 2 ya zo bai iya cinyewa ba kuma idan ya zo shi ke ya riga ya yi asarar wannan ragowar data ɗin a shari'a su abinda bai iya ci ba za su yi dawo mishi da shi ya lallai kam da na farko shi muke magana akan shuru'u siyatul bai'i mun ka at-tawqid iyakan cewa in mutum sa ba magana iyakance mishi
ta dai mallakan shi ne, kayan shi ne misali kenan ke, ya riga ya saya ya biya kuma so amfani da kayan shi ne, da haka nan bai kamata a ce an sanya mushi lokaci ba, ya yi amfani da shi bai yi amfani da shi ba, an riga an cinye abu. Wannan bai kamata ba. Da haka shi ma wannan da ake magana data din, sa wannan lokacin da suke sun kasa data wata daya, in yi wata daya ya cika ba kai amfani da shi ba, ko kai amfani da shi so da rage ya zan tafi a banza, wannan nau'in zalunci ne, wannan bai halatta ba gaskiya. Ko kuma ya zanto ba laifin ka bane, ila daga network din su ne, su abin ya lallace, kayi ka amfani da shi abin ya kiwa, abin ya lallace tafi duka ake. Shi ma wannan bai kamata ba, shi ma nau'in zalunci ne shi ma wannan. Amma idan sun dawo maka da abin da ya rage ba bayan ka karasawa, to ai bai kamata sai wai sai ka karasa ba tukun ake, sai dai kayan ka ne a bashi sai ka mishi hayya kare, kamar ka sai shinkafa buhun shinkafa ne, ai ba magana kai da maka sirrin ka cinye kayan ka duka ake, haka ya dace zancu. Amma bai kamata a ce an kayyade ba. Ko kamar ruwa ka saya kasa a cikin drum ɗinka, ba magana a ce lokaci kaza in bai kare ba za ka min da ruwan ba, an tajmidin shi. To shi ma data haka ya dace zancu. In ka sai data ɗinka ko da kamar yanzu katin waya, da can katin haka ake ai, idan ka sa katin waya wata ɗaya ne ka yi amfani shi ba kamar shi sun riga sun cinye shi, amma in sa katin wayanka sai ran daga daman karar da shi, ba magana iyakace. wannan shi ne dai data ma ka yi dace awa data ita ma kanta, haka ya dace a mata, haka ya kamata yi yadda aka wa katin waya a yanzu, da can an yi zalunci yanzu aka zo aka gyara, to shi ma ka kamata a mishi data din. In ka sa data ɗinka ba zai kare ba lokaci sai ran da ka cinye kayanka. yanzu kamar ana matsa mutane kenan su cinye shi da wuri. Sun yi shi da wuri sannan don su ƙara siya, kamar ana tilasta mutum ya sai abin da bai niyya ba. Haka mun kaci wajen ciniki shi ma su ingancin shi akwai al'ikira, akwai arida yadda, kar a tilasta maka. Haka misali kamar masu karatu a jami'a haka nan ɗalibai suna buƙatar data ɗin. Haka kamar dole ne sai ya siya ɗin, ya yi amfani da shi ba na mai kyau. Sannan kuma lokacin da aka sanya mishi ya riga ya tafi, yana da sauran data kuma ya riga ya makale, ya riga ya cinye duka. Ba ni tsammani idan ka sai sabon, in an sai sabo wancan yana tashi. Akwai wasu waɗanda an data ta rage, an ka sake siyan wata datan suna dawo maka da ɗan abin da ya rage. Ko da ba ni ana dawo da ɗin, kamata a bani in cinye abin da ya rage mun ɗin tukunna kafin in sa wani. To akan haka lahu wasu na yin ciniki, za ka ga a ƙarƙashin tambayar shi mai kuɗi tela da yake na magana akan mu'amala ta cinikayya na abin da baka ga mutum ba. Wasu za ka ga saboda mu'amala da intanet, mutum na nan zai yi ciniki a Lagos ko a Anambra ko Port Harcourt, bai san wane ne yake sai da kayan nan ba, amma dai ta intanet dai haka ake ta magana, aka tura masa hoton kayayyaki ya gani kuma ya aminta, ya kayan san masa kyau. Aka ce to ya sa kuɗi, ya je ya sa kuɗi a account, su kuma suka turo mishi da kaya kuma suka gaya mishi inda zai je a mishi kaya, wasu ma kuma za su kawo mishi kayan har cikin gida. Kada makala irin wannan ciniki ya dace a shari'a. Kaga wannan asan kamfanin da sani guda biyu manya a duniya gaba ki har kasan nan ma kuma an yi da su, akwai Wash sannan akwai Jumia. Wannan Jumia an san su ko da baka san ma'aikatan wajen ba, amma an san kamfanin, ka san da kuke hulɗa tare da shi kenan yanzu. Sannan kuma kayan za a tura maka waya, ka gan su idanuwanka uru ga suna. Sannan kuma za ka maka har gida, ko kuma a tura mata ofishin gidan waya, post office kenan, ka je ka ashi kayanka. Wannan ba mushkila da yake cikin wannan. Na abin shi magana akai wannan na cryptocurrency din da ke gani ba a san kamfanin ba, bai ma da office ma, so da haramtaccen kamfanin ne shi. Na biyu kuma wanda za ku yi ta abu da shaka baka san shi, kaga kana ciniki da wanda yake majhuli ne wannan. Amma wannan kamfanin na Wash ko Jumia wanda suke yawo a cikin intanet duk an san su, manyan kamfanin a duniya da kake, har gida su kama kayan ma daga, kuma an san office din da suke. To mutane fa masu kwaikwayon su haka nan, mutane a gidajen su, wani ya je ya saro tukwane, wani ya saro kuluri, ko wacce ta saro kula, ita ma ta sa a intanet, an wacce ta gani ta ba ta sa mata lambar waya ta sai tana so ta sa kuɗi, ta aiko mata da kuɗi, za ta aiko mata da shi, amma ba su san juna ba ita da ita. Ko ba san juna ba, in an san inda take, wanda ke in an kama kayan bai maka ba kana iya maidawa. Ila ko siffan da gani a cikin waya da sai in ba shi aka baka ba, kana iya maidawa. Akwai wani matsala da yake cikin shi. To baka san inda matar take ba. Kaga wannan cinikin, wajen cinikin in ya lalace na za ka samu misali kina ke.
in abin yalla yana buƙatar canji wa za ka samu. Wato ya kamata dai a san inda take. Yau misali kenan. Wato in za a siya me kwanta kawo kai ka je ka amsa dan ka a ko da ma za su kawo din ai ka san wannan za ka da irin kamfanin washin da ka jami'a akwai address din su an sani za ka iya bi maka san inda wajen yake daga su ma za su biya maka in kayan da kai din bai maka ba za su canja maka dan akwai wanda zai sai wata kyamara irin wannan kyamara irin ta kuɗin sai ga wata babba yana buƙatan ta sai suka ce to ba za su amshi wannan ba a wajen sai in samu wancan babban za su kawo mushi sai su anshi wancan sai ya cika musu kuɗi ma haka aka yi ne sai ba shi kayan shi haka wani akwai aminci da yake cikin wannan abinci wannan ko sannan kuma ka da wanda za a bashi ya kawo maka ɗan a rasa nune shi kana iya bin shi ka je ka inda wajen yake da kakkai ciniki da mutum da ke baka san shi ba ka ma ganin shi bai da shago bai da komai duka ake wasu sai daga ga shi yanzu ko da tafiya ake akan titi ya ka san shi kasa shi ce wanda ke idan ya tafi ba ganin shi ba ya riga naka misali kenan ke duka Allah ya saka alkhairi maman Haidar ta ce akan maka lawo akwai mutane da suke kama haya kafin a gama gida kuma za ga sun biya kudinsu idan 100,000 aka ce su biya za su biya amma za a ce musu to za a sa musu ruwa da wuta to kuma za a gama gidan a zo ba a sa ruwa da wuta ba idan sun shiga za su iya sa ruwa da wutan sannan su nemi a dawo musu da kudin da suka kashe wajen sa ruwa da wutan tunda sun yi alkawari da mai gidan a hakan kuma sannan bai saka ba ko koya za su yi lalle haka ne ai ina tunani ya musu kudin haya 100,000 akan akwai ruwa akwai wuta haka ne sai da musu da kudin ruwan da wuta tuni bai riga ya sa ba dama sun ci za su kama haya akan 100,000 ne saboda za a sa ruwa da wuta sai suka shiga ba ruwa ba wuta din zai da musu da kudin ruwan da kudin wutan da bai sa musu ba ake Allah saka alkhairi lawal ladan yace malam yayi magana akan akwai malamai da suka aminta da cewa mutum zai iya sai da abin sana'arsa idan kuɗi hannu ne ya dan rage farashi don kuma kuɗi ba hannu ba ne bashi ne ya dan ƙara wani abin da bashi da yawa ya ce to idan sana'a ce ta hannu shi ne zai yi sana'ar misali kamar ko ɗinki ko wani abu makamancin wannan zai iya cewa idan kuɗi hannu ne ga abin da za a bashi wani kuma bashi ne shi ma ga abin da za a bashi a sana'ar hannu shi ma zai iya yin wani babu lafi misali shi ne sai dai an yi a wancan wannan ko nashi ne shi za ta da mafi yawanci irin sana'an nan wani lokaci ba masu da farashi ƙayyadaddi ya danganta da mutum da ya zo wajenka ila ga wani ka mishi ƙasa wani sama wani tsakiya da kake na ka bulafi haka ne sai dai ga ɗinki ka mishi yanzu zai biya ka ne zuga kayan shi ya ɗauka 10,000 in kuma bashi ne ka mai ɗinki ɗin zai biya ka to zai baka 15,000 wannan shi babu komai ake babu komai a shari'a to haka maka lawa mai kawo kaya ma'aikata bata ce za a ɗauka kuɗi hannu gashi in kuma karshen wata ne gashi in kuma biya 2 ne shi ma gashi in biya 3 ne shi ma gashi shi ma ya halatta babu komai sai ai dai dake shine bai'u bi taksidi kenan wannan za a ga na biya 3 shi na shadan fi yawa kar babu lafi duka aga shi wanda yake yana amfanuwa ba zai iya cire dunkulen kuɗi sai wannan kayan sai aka rawashi kadan yana biya duka duk ba sa ma shari'a babu ni saba shari'a duka duk da maka akwai sabon tsakanin malamai ma wannan shine abin da yake raji inda na wujun sun fi karfi a wajen mu insha Allah sannan kuma jamhurin malamai sun taba ba wai yawan aka duba ba a hujjar da suka zo da shi aka duba hakan Allahu a'lam Allah ya saka alkhairi assalamu alaikum wa alaikum assalam ya barka da wake magana na'am mama Aliyu ne daga Abuja to muna jinki tambaya na ga malam da Allah ya hukuncin bashi da ake yi na waya wani ne ya ci bashi a waya sai bayan muna jinki shi ne ɗan uwanci suka duba suka ga ya ci bashi an yi irin kuɗin da ake shigarwa ya shiga bashi ya ci shiga to yaya hukuncin abin shi ne muke kuma gashi ya riga ya rasu ko ya riga ya rasu ba a san kuma ko nawa bane amma da alamun bashi da su nuna ko nawa bane na'am ba a san ko bashin katin nawa ya ci ba kafin rasuwansa ba a sani ba bashi ne sosai a cikin katin to insha Allah malam zai amsa assalamu alaikum salam barkan ku da dare na barka da wake magana Aliyu Abdullahi da rake kallaye to muna jin ka Aliyu tambayar ka to malam wato ni tambaya ta nan
game da musamman wuraren mu na harkar rake haka noman rake sai da rake tun yana yabanya sai ga idan mutum ya matsu a shi manomi sai zo ya same kaman kai da kake dan umman su sani ya shiga wani hali sai ce ka ba shi kaman raken alal misali an kimanta zai yi kaya 100 ne sai ya zo ya same ka ce ka ba ni kudin kaya 20 idan na raken nan ya nuna ya abin nan zan baka ka ba ni kudin abin nan saboda an za a kimanta misali kaman kaya yanzu zai kai kaman 120 misali haka sai ce ka bani kudin kaya 100 ko kudin kaya 30 idan rikin yi abin zan baka wannan ana yin haka ma akan masara ka bani kudin buhu 5 duk da tasa sai a zo a yi lissafi da sauran to ne hukuncin irin wannan malam irin wannan kasuwancin in kuma aka zo aka samu asara wa rikin ruwa ya zo mai shi abin nan kuma wannan wane zai dauka asara ko haka ya haramta tambaya ta kenan da fatan ma da kuma gida lafiya to mun gode assalamu alaikum da muke magana kana magana da Abubakar ne daga Gasa ka rage rediyon ka Abubakar tambaya na mana Abdulrahman shi ne akan kasuwar harkar kasuwanci nan ne na'am Abubakar mutum ne dan kasuwa yana da kwastomomi a shago to amma wani lokaci a wasu wurare daban-daban aka samu lokacin da kwastoma zai kira shi ya ce yana bukatar abu kaza amma bai da shi a shago sai ce to ka nemo mu a cikin kasuwa to za ka yi amfani da jikinka za ka shiga cikin kasuwa ka nemo wani lokaci ma za ka yi amfani da waya ka kira wani lokaci ma zai ce ya turo ma abu a WhatsApp ka bude ka gani idan ba ka da data za ka je data ka sa to amma duk wannan abubuwan in ka yi za ka nemo ma mai mashin wanda zai kai mashi to amma a ƙarshe ba zai ce ga wani abu kai naka ba na ladin na wahalar da kai mashi don ta ɗaura naka akwai laifi to malam zai amsa maka da maka lauka yi tambaye shi bari mu fara da tambaye shi in ka ɗauri ne nashi akwai laifi abin da kyauwa shi ne aiki ya saka kafin ka yi aiki ɗin sai ka gaya mishi cewa da ya ce a cikin kasuwa sai ka gaya mishi duk matakin da ake bi za a sa a nemo a cikin kasuwa ɗin amma za a ba da kuɗin moto idan za a turo ta waya da kuma motar da idan an samu kayan a sa maka a kawo maka da aka kawo wannan kuɗin mota kuɗin kayan kuma ga yanda ake sai da shi ne shi kenan misali kenan ake wannan shi ya fi alkhairi ti da ya san baka da shi ne amma ya ce ka nemo mishi to yanda ya kamata aiki wajen nemo waɗanda dole sai ya biya kuɗi tunda ya sa ka aiki da ka sai duk da cewa kuma customer ka ne customer ne a yanzu zan ka sayan kaya ne ba ka da shi yanzu ya saka wani aiki kuma can da ya saka aiki ka bar shagonka ka je yawon ne mushi wannan kaya ka yi tafiya da kafa ka yi dogon tafiya ka yi amfani da wani ambata ka kira waya an tura maka a whatsapp ka buɗe datan ka sannan ma kai ne in an sai kayan za ka samu a mashin ko a mutu a kame inda yake a ga dole a kuɗin waye to bai dace a ce a cikin kuɗin shi ba shi bai da kayan bai samu riba akan kayan ba an aike shi ya je so kama a ce a ya biya shi kuɗin shi naka nan gaya mai za ka yi ba za ka ci ba abin zai ɗauko ya baka ba ai shi bai san ila kayan wahala ba ya ɗauka kyauta ka mishi rashin da kusa da zama za ku tattauna da shi a nan ne idan ka ce gashi ya baka ya ki baka din kuma ya ce lalle ka je ka mishi wannan aiki din to nan idan ka dora naka akai wani babu laifi ake idan kana da haƙi akan shi ya hana ka to ka samu hanyar da zaka dora bil ma'ruf daidai wannan babu laifi amma in baka zo na kun tattauna da shi ba to wannan bai kamata ba gaskiya kaga maka lawo a shari'a ya samu ya je ya saro kayan ya zo ya kawo shagon shi don ya saida masa ita abin da yake akwai shine yanzu sun yi ciniki da wancan mutumin ne in sun yi ciniki da shi da kuma kuɗin da ya bada aga ya sai da abin da bai mallaka ba wannan haramun ne shi yanzu kara mun ciniki tare da kai wayan naira 20,000 ce ban da ita yanzu sai ce ya siya a nemi mushi ta aga na sai da abin da bai mallaka ba kuma sai in ji in so sai in kawo mushi wannan bai halatta ba amma in ba su ga sun kulla ciniki ba ya nemi mushi ta sai a zo a ciniki sai je shi ya so sai ya kawo shagon shi sai ya gaya mai ga farashi sai ruwan riban shi ya ɗiba yawa siya kuma zai yawa ba kuma zai gaya wancan mutum in ba a sami da maka da kayan ka siya zai da kan yin siya ya kawo sai ya sa riban shi akai kuma sai ya gaya mishi ga kuɗin da za a bada dan a kawo mishi wajen shi shikenan wallahi saka da alkhairi mama Aliyu ta ce akan makallahu tambaya biyu ta yi a dunkule cikin tambaya daya da farko ta ce menene hukuncin cin bashin katin waya
sannan na biyu dan uwansu ne ya rasu, da aka duba wayarsa bayan ya rasu sai aka gano ya ci bashin waya da yawa, don haka me ya kamata a yi a shari'ance? Cin credit na waya bashi ila MTN ka ci bashi daga wajensu ko network da ka amfani da shi, wannan babu laifi, dan za su turo maka shi wannan katin waya din ne ima shi naira 1,000, ba 1,000 suka ɗauka suka baka ba, kai ma kuma idan za su cira ba 1,000 za ka ɗauka ka ba su ba, amma sai ka sa katin, suna cire sama da 1,000. ai katin za ka sa, katin za ka sa tukuna, riba bai shiga ciki, yau ba shiga ciki, dan 1,000 za ka bada ka sai katin. Idan ka sai katin, a cikin katin ne za su cire kuɗinsu, a ga idan ka sai katin 1,000 za su baka 900, katin 900 sun cire 100. to wannan babu riba a ciki? Babu riba a cikin shi, dan ba kuɗi da kuɗi bane shi, imar kuɗin da kiman kuɗin ne, kamar kadara da kadara ne wannan babu laifi. Sannan dan uwan nasu da yake ya ci katin ya ma ba a sani ba, to ku sa kuɗi, in kun sa kuɗi za su cire, za su sa adadin kuɗi suna cika za su daina cirewa, da kuɗi za ku sa a cikin wayan nashi, da ka a yadda wayan nashi ka a cire sim ɗin dan a biya su kuɗin su, haƙƙin su ne. an sa sun cire a kuma sawa har sai sun daina, sun daina cirewa, in sun daina cirewa sun cire kuɗin su kenan, shi kenan hanyar za ku bi kenan ku yi wannan aikin mu. to Allah ya saka da alkhairi. Aliyu Abdullahi ce akan makallahu, mutane da suke da gonaki na rake, to amma kuma tun yana cikin yabanyarsa sai mutum in ya shiga cikin matsuwa sai ya zo ya ce yana son wani adadi na kuɗi kafin raken ya gama ya cire ya saida, in aka saida sai a cire wannan kuɗi da ya bada, ko kuma a bashi rake na daidai wannan kuɗi, ko kuma a saida raken a gaban shi a bashi wannan kuɗi. Ya ce ba rake kaɗai ba, hatta masara ma ana yi, mutum zai zo ya ce ka bashi kuɗin buhu kaza na masara, buhu 5 buhu 6, in aka girbe masaran ko dai ya baka buhu masara 5 ɗin ko 6 tun da ya amshi kuɗinsu, ko kuma ya dawo maka da kuɗinsu bayan ya saida. Irin wannan cinikaya ya halatta a shari'a? Cinikin ya bayyana manzo Allah ya hana, na har Rasulullah an bil mukhadara, manzo Allah yana cinikin mukhadara ya hana, cinikin ya bayyana irin wannan, da akwai nau'in gari da yake cikin shi, yana yiwa ya fito yana kuma asaran shi. Shi ma ya ce to wannan asara yanzu wa zai rike asara? Kaga ai sun saba shari'a duka ake, da manzo Allah ya hana wannan ciniki. Abinda za in ya siya cikin matsuwa, bar rancen naira 10,000, in na girba amfanin gona na ko rake na zan biya ka kuɗin ka. Shikenan haka ya dace, amma dai a zo a cinikin yabanya wannan bai halatta ba. Shi zama za a zo a tambaye so da asaba shari'a, shi za ta da in an samu hasara za a ce ne waye hasarar da aka samu na wancan da ya bada 5,000 cewa idan ya fito a bashi kayan shi riga ya saya yanzu a yabanya din shi bai riga ya girma ba har ma a girbe, to hasarar nashi ne ko kuma hasarar shi mai gona din. Haga nan an samu sabani saboda an saba shari'a, da haka manzo Allah ya hana cinikin yabanya din, da haka na kan ma a fara yin shi mai tana ce an samu asara, in aka yi kuma an aikata haram bai halatta ba, sai dai in yana bukata ya zo ya same ka ya matsu ka bashi rancen kuɗi, in ya girba kayan amfanin gonan shi zai ba kuɗin ka, ko kuma na baka wannan naira 5,000 bashi amma kuma ni zan biya ka da kayan amfanin gona ne in sun fito, haka ba ruwanka da asara kai. Daga in sun girma sun nuna ya girbe su sai a yi kimar abin da ya baka bashi ka biya shi, in kuma kuɗin kai so ya baka ainihin kuɗin ka, amma a cinikin yabanyar wannan bai halatta. Yabanyan ka siya fa yanzu yau haka bai halatta da ciniki yau akwai gari a ciki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, malam Abdurrahman, barka da kokari. Na barka da wake magana. Sunana Kabiru mai biyo yan dare daga nan kunci local government nan Kano suke. Ina malam barka da zuwa. To malam Kabiru muna jin ka. To malam Allah ya saka da alkhairi dai, Allah ya sa a tahi lafiya, dai sha'awa ne na kira saboda ina da awajin Allah ya tabbatar da rai. To mun gode kwarai malam Kabiru. Kwarai da gaske malam da Allah ya kai. To insha Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da wake magana. Sunana Nasiru Sadu da shi a Adam Mayre. Ina kira daga hanyar amma in Lasburg to Shari'A area. To muna jin ka Nasiru. Malam tambaya ta ita ce kamar mutumin da aka ɗauki 100,000 aka ba shi.
sai aka ce duk wata zai ba da naira 10,000. Sannan kuma idan aka buƙaci wannan 100,000 kuma duk lokacin da mai ya buƙata zai zo ya karɓi kaɗan bacin wancan 10,000 da kake ba. To shi ne nake tambaya mana ya matsayin shi wannan abu a matsalar. Duk wata zai ba da 10,000. Duk wata zai ba da 10,000. Sannan kuma mai 100,000 ya buƙata zai karɓi 100,000 sa. to malam ya je ka zai amsa maka insha Allah. Akan makallawa. To amin ka ji tambayar sa. Mun amsa kwatan cikin wannan baya. Mun ce bai halatta ba. Irin wannan a kai da riba kafin fara kasuwanci. Irada ya kamata a yi riban da aka samu arba kashi 2 kai 1 shi 1 ko kashi 3 kai 2 shi 1 ko shi 2 kai 1. Gwargwada abin da kai riban da aka samu kaza ai. Da kuma ma ai irada haka take. Na ɗauki dukiya na baka. Misali ba ni da kai in yana buƙatar kuɗi na jari na an shi kayana da haka dan ya an shi kuɗin shi ya halatta amma dai wannan ƙairin da aka yi duk wata 10,000 nan bai halatta. Misali da duk wata za su wannan watan za su samu 5,000 sai a raba ta kashi 3 wani ya ɗauki kashi 2 wani ya ɗauki kashi 1 yayi wata na biyu 10,000 misali shi ma a raba har ma wannan 7,000 wannan 3,000 wanda ko 1,000 wannan shari'a wannan yayi ta da wannan amma ƙayyadewan wannan bai halatta ba bai halatta ba sannan kuma duk lokacin da yake neman kuɗin shi jarin da ya bada za a ba shi kayan shi dama juya ake yi riban kuwa kuma ta amfani tsakanin ku da su kai da shi. Akan makallawa irin wannan cinikayya yana iya yiwuwa tsakanin mata da miji irin wannan na ba da kuɗi a juya misali kuma ana raba kuɗi? Sosai ba irada ba mace ta ɗauki kuɗinta 100,000 miliyan ɗaya na gadon ta ba mijinta yana kasuwanci ya juya diriban da aka samu a raba kashi biyu ita rabi shi rabi ya halatta. Kuma dukiyar ta ce dukiyar ta ne kuma duk da take son dukiyar zai da mata da kayan ta Allah ya saka alkhairi. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Allah ina wuni. Lafiya lawa wa ke magana? Mubarak Umar da Kurun Mashi. To Mubarak tambayar ka. To malam ni tambaya ta anan shine misali kamar ganin malam ni kamar misali ni bakanike ne. Na'am. Sai mota sai kawo min gyara haka. Sai na fara mai cewa kudin aikin ka kaza ne. To da na fara mai cewa kudin aikin ka kaza ne sai bai bani ba. Bayan na gane mai gyara sai bai bani ba sai ya wuce. To bayan wani dogon lokaci kuma sai ya ƙara dawowa. Waje ran ƙara mai gyara. To yanzu zan iya cajin mai kudin mai dogon hadu wancan tsohon bashin da nake in ce min yanzu kudi na ya zama kaza. Ida dai a ce ban tuna mai ba ko da na tuna mai ba amma zan iya mai misali kamar in gyaran naira 10 ne zan iya sa a ce in sai ka ba naira 20 domin in fita da wancan kuɗi na koko. Kana da tabbacin cewa an ka tuna mishi ba zai biya ka ba? Ina da sabi ai kafin ma da ya tafi na kira sha'awa bai ma ɗauki nan ba na ba ya daina kira kawai daga bayan ne sai ya dawo. To malam zai amsa maka. To shi ke samu. Kama kallon. Abin da jakuwa kamar da yake da tabbacin cewa in ya ce ya tana ba zai biya shi ba to shi ma zan yi ce mishi naira 20,000 din zai biya shi kaga bai biya ka ɗin kuma mai yawa misali yanzu in dai har zai iya biyan ka din in ka faɗa mishi da na bada na yanzu din wannan babu laifi ai kuɗin ka ne ya cinye ya hana ka sai ka samu dama a zika sai ka mishi gyaran 10,000 ne can kuma kana mishi 10,000 sai ka ce 20,000 don kuɗin ka to in zai ba ka wannan ya ba da babu laifi misali kina amma yadda ka faɗa dai da can ka kira shi a ɗaukar waya ɗin yanzu ba ka ƙara mishi ya za a iya biya misali kenan in har zai biya ɗin ka ƙara mishi wannan babu laifi. Yawa. Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Abdulrahman tare da malam barkan ku da dare. Na'am barka ne. To masha Allah bari mai shago daga ayyaba gasa. To muna jin ka Buhari. Yawwa tambaya na shine malam akwai wani nau'in kasuwanci da ake yi na wasu sana'o'i haka za ka ga wasu mutane su ba sana'arsu bane haka za ka ga sun zo sun tsatsaya a wajen haka za ka ga in an sai abu sai ka ga ko dabba ne ko mota ne haka za ka ga an zo an daddafa to kuma su wa'inda suka daddafa din su sai an ba su wani abu kuma shi wanda ya siya din a shi ma bai ba su. Me suke dafawa? Abinda za a saida suke dafawa? Yawwa dabba ko mota haka za ka ga an daddafa. Haka to su wannan kuɗin da suke ci me matsayin shi yawwa tambaya na ke. Amma Buhari mai shago. Ina jin.
ina jin ka. Saboda me suke dafa motar ko kuma dabba? A'a su suna tsaye ne a wajajen, su sana'an su kenan, su in an sai da sai wannan mai motan ya ba da kuɗi ko shi wanda aka sai abu a wajen shi ma wannan zai ba su, kawai sana'an su kenan. To malam zai amsa maka. Yawwa. Kada maka lahu su suna zuwa ne sa hannu don su nuna kamar sun dan ba da wata gudunmuwa ko an yi a gaban su misali. Don haka suka zo suka dafa don su tabbatar da an gansu kuma su ma sun gani. Ina so in tambaya in ce to me tasirin su in ba a bara ba cinikin bai ba ko ya yake akwa misali shi na ake. A ciniki kam zai yayi ko ba ba. Ta wannan ganda muka ne ka ba sai. Ganda muka ne ka ka bada. Inda a ce sun lizumta ne cewa in ba a bara ba cinikin bai yi ba. Ta wannan kuɗin sun ci haramu. Amma in ko an bada ko ba a raba da cinikin yayi ba abin da za su iya yi. Ka ka bada haka da sanan ka ba su. Ka fahimci wannan ko? Amma in yanto lazimi ne cewa suna ganin suna da karfin gaske cinikin bai yi ba. In ba a basu ba cinikin ba zai taɓa yi ba ne, shi mai sai da kayan shi ba zai sai da kayan shi ba, kai mai sai kyan ba ka iya siya ba, suna da wannan karfin. Kagon da aka basu kuɗin haramun don ba aikin da suka yi. Amma idan ya zanto ba su da tasiri ba za su hana mai sai da kayan shi ba, kai mai sai ba su iya na ka siya ba su da wani tasiri su ɗauka gaba da wannan kaga kai ne gaba da ra'ayin kanka. Yawa. To akan maka lawa me matsayin kakara a cikin kasuwancin musulunci? Kakara shi na kira muqasaci. Wannan ba a iya haramta shi duka ba kuma a halatta shi duka. To ya matsayin su? Yawa. Da haka akwai tafsiri. Na farko shine ya zanto kana bina naira 10,000 ni ma ina binka naira 10,000 sai aka dace lokacin bin yayi na kai wani mana yau sai rike nashi kaga ai zamiya kenan wannan babu laifi. amma yanzu to kana bin naira 10,000 zan biya ka nan da sati guda, kai kuma ina binka naira 10,000 za ka biya nan da kwana 3, nan ba za a yi zamiya ba saboda ajalin ya bambanta. A kan makalla kai kana fassara, kai kana bada amsan zamiya, ni kuma yana tambaya akan kakara. Okay, to kakara su mala Abubakar suna sai da mota. Don haka na je siyan mota wurin su sai na taho da ta motar. Sai in ce to su saitawa su matawo kuɗi sannan su yi ma wacce nake so kuɗi. Don haka tun da wacce zan dauka sabuwa ce ni kuma ta ɗan kwana 2. In na ji kudin nasu na ji kudin tawa sai in ga nawa ne zan cika musu. Wannan ya dace a shari'a? Ya dace ga abin da yake riba ta shiga cikin shi, bai dace ba ga abin da yake riba tana shiga cikin shi, kamar dinari, irin dinar da mata suke da shi sarka ko warwaro za su kai shi kasuwa su ce nasu amshi kuɗi su hangi wancan su ɗauki wani su yi ciko, wannan bai halatta ba. Dan dinar da dinari riba na shiga cikin su. Kakara shi ba a yi da zinari. Ba a yin shiga abin da yake riba na shiga cikin shi. Duk abin da yake riba na shiga cikin shi wanda ke jinsi daya ba a yin su da shi. Kafin ce kamar dinari za su ɗauki sarƙa kai kasuwa su amshi ta fi wannan daraja da kuma tsada. To wannan bai halatta ba. Sai dai su sai da nasu a ba su kuɗi a hannu sannan su sai wancan. To amma kamar mota da mota ba. Wannan babu laifi na mota da mota ko waya da waya. Duka wannan babu laifi ake. Moto da moto ko waya da waya wannan babu laifi. Da riba ba shiga cikin wannan. Kana iya bada ainihin tsohon wayar ka su siya wancan muga kudinta sai ka musu ciko, wannan babu laifi. Azurfa fa shi ma zinari da zinari, azurfa da azurfa shi ma nan bai halatta ba, ai duk riba na shiga cikin wannan. Shi ma bai halatta ba da ka duk abin da yake a yanar bawiya ne ba a yadda ai kakara ba, ka zo da dinari da kuɗi wannan kuma dinari wannan ya fi wannan bai halatta ba daga ake. To kamar irin su gida da gida duk wannan su babu laifi. Duk babu laifi daga ake. To Allah ya saka. Jama'a masu kallon da sauran mu mun kawo ƙarshen wannan zama da muka yi da malamin namu na yau, Sheikh Bashir Nuhu As-Salafy, wanda ya mana karatu akan maudu'in namu na kasuwanci a mahangar shari'a. Wanda yake da buƙatar wannan karatu yana iya tuntubar Malam Muhtar wanda zai tura masa wannan karatu ta hanyar WhatsApp. Idan ya tura in yi amfani da wannan lambar waya 080632
0578 lambar ita ce 080 63230578. idan mutum ya sallama ya sa adireshinsa insha Allah ta'ala za a tura masa wannan karatu da malam ya yi ta hanyar whatsapp insha Allah. akan makallahu nasiha ta karshe cikin minti guda wacce za ta iya zama murfi ga wannan zama da muka yi kafin mu tashi. sai wani sun itatar shine ba dukkan ciniki bane da ya haramta yake zan bai inganta ba. kana iya zartar da shi amma an zalunce ka. kamar misalin tasriya shine ka zo siyan saniya ko rago kwantinkiya ko akuya an tsara hantsansu ka ɗauka suna da nono bayan ka je kwana biyu ka tatsa sai nono ya tafi babu shi. matsala sai ce kana zaɓin kwana 3 in ka so ka maida a baka kuɗinka in kuma ka maida ka tatsa za ka maida da mudu 1 na abinci ko kuma ka riƙe haka na cinikin yayi in ka riƙe ne amma dai an zalunce ka wanda ya ce yayi haramu. haka ma talaƙin rukuban ka je ka turo fataki daga waje ka shigo da su ka sai kaya a wajen san farashin kaya ba. to shi ma wannan cinikin ya tsayu ne ga shi mai kayan in ya ka zalunce shi zai ja bai da wannan cinikin ba ya ɓata cinikin in kuma ya ga ya haƙura ya sai cinikin ya yi amma ka zalunce shi. haka ne ba dukkan ciniki bane da aka ce haramun agun haramun ta sirra haramun wannan shi ba haramun amma kuma cinikin yana zartuwa ya tabbatu da izinin ka kai da aka zalunta din amma dai wancan zalunci ta nan Allah ta'ala zai tambaye shi kuma kai da ka sai kai a haka din duk da an zalunce ka inda kai kafin can nan go za ta da akwai wasu bayanai da muke a baya zai iya daukan cewa ila cinikin zai iya zartuwa amma dai an zalunce kuma an yi haramu a wannan lokaci da kai. sannan kuma nasiha da zai na karshe shine ya kamata duk wanda zai kasuwanci ya yi kokari ya kasuwanci na shari'a don kada mutum ya ci dukiya ta haramu ko ta hanyar zalunci ko ta hanyar yaudara ko da bata shigo cikin kasuwanci nashi dukiyar shi ko da ya same ta ba ta mishi albarka ba ba ta amfani da shi ba sannan kuma duk abin da ya ci da wannan dukiya din yana tsarwa kan shi ne nama na haramu a jikin shi. haka nan kuma Allah ta'ala ya haramta duk abin da yake na riba na zaluncin dukiyar mutane da tare da yardan su ba da abin da yake akwai garari a cikin shi da abin da yake mana diwa wannan abuwa na caca da yake cikin kasuwanci diya nisance su ya dogara akan hanya ta halal insha Allah komin da ya samu komin ingatan shi Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin shi kuma zai gari ba abu insha Allah. to Allah ya saka da alkhairi. jama'a masu kallon mu da sauraron mu mun kawo ƙarshen wannan zama kamar yadda na faɗa da muka yi da shi malam muna ma Allah malaukakin sarki godiya wanda da yadda su muka yi wannan zama na awa 2 sannan muna godiya ga Alhaji Dr. Yahuza Yashi wanda yake ɗaukar nauyin wannan shiri. Allah ta'ala muke roƙo ya saka mu da alkhairi ya ƙara lafiya. sannan muna godiya ga shi kansa malam da ya ba mu lokacin sa awa 2 ya zo musamman don ya karantar da mu wannan darasi mai matuƙar muhimmanci. Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi. muna kuma godiya ga malam Abubakar shi ma da suka taho da malam da dukkanin yan rakiya da suka taho da malam gaba ɗaya. Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi. sai abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri kafataninsu muna godiya kama daga Aliyu Makama, Umar, Suleiman Sani Muhammad da dukkan waɗanda suka sa hannu su ma muna godiya da saka da alkhairi. jami'in shirin Abdul Malik Bama Ahmad yadda na shirye shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo Abdulrahman Bashir Adam da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Allah da kai za na faro batuna ya wanda ya yi dare har da rana mai tsarkakakkun sufofi da suna sarkin da bai gyangyaɗi ko kwana turka shi ni ban ga tamkar ya shi ba. Allah ka ƙaro salati ga gwarzo almustafa shugaban nan da ya zo don kau da barnar da har ta yi kanzo ya sanya halin mutane ya canzo bai bar fasadi da san zuciya ba. Allahu babban abin bi ga kowa mulkinsa ba za a marki shi ya ba.
Karo aminci ga 'ya'yansa suma, na gaida su tun da ka ba su girma, har sahibai nai baradai na fama. Manyan da ba sa fasadi da gulma, matansa ba za na manta da su ba. Bayan salati musulmi ku taso, duk masu barci. In and outside the country. The program will look at the new Kaduna State Pilgrims Agency Bill issues. The bill with the purpose to provide for the establishment of a financially self-sustaining State Pilgrims Welfare Board, among others. Also, the bill has passed first and second reading. Joining the discussion this morning from my immediate left is Malang Ahmad Sani. He is a public affairs commentator. Good to have you on the program after such a long time. Good morning, and thank you very much, Mr. Joe, for the invitation. Good morning, gentlemen and ladies. All right, he's also joined by Ibrahim Muhammad. Ibrahim Muhammad is the National Coordinator Hajj Reporters, an NGO that reports Hajj activities in Nigeria and Saudi Arabia. He's also a columnist with Blueprint newspaper and a public affairs analyst. Ibrahim, good to have you on the program. Once again, good morning, Jay. Good morning, listeners. All right, Ibrahim, starting with you before looking at issues surrounding the new bill. Questions whether or not Hajj operations or exercise will take place this year. Well, thank you for the opportunity. I think briefly, from all indication from the development so far, from the kingdom of Saudi Arabia, and I'm not trying to read their body language, I want to have on their voice language. The statement credited to the Minister of Health is one of the strongest statements here that Hajj will take place this year, and also that international pilgrims will be involved. As 3 days ago, the Malaysian Prime Minister has been in Saudi Arabia performing Umrah, and yesterday he actually granted a press conference where he has an audience with the Crown Prince. I think they even give them additional allocation of 10,000 slot, and indication also that Hajj will take place. But yes, Hajj will take place, but it's going to be under strict compliance of the COVID-19 protocol. So we are waiting for further official announcement from the Ministry of Hajj and Umrah as how the Hajj will go, inshallah. Okay. Do you share the same view? Yes, or of we course. move to something else? It's of course, yes. All right, let's quickly look at the new bill. What it entails, anything different from formulating policies and ensuring the smooth conduct of the exercise, including the general welfare of the state pilgrims. Anything different from what it used to be? Yes, well, good morning, gentlemen, viewers. The bill currently at with the State House of Assembly seeks to, among other things, as part of the innovation in it, consolidation of the pilgrims agencies, both Muslim and Christian, in one place, under one umbrella. This innovation is not new per se, because all ministries, departments and agencies in Nigeria or in Kaduna are populated by both Muslims and Christians. So having
people of two faith working under the same umbrella is not new. But that's what the bill seeks to. Number two, the bill seeks to professionalize the operations of the agency and make it in line with international best practices, where international travels are arranged. You hardly notice who is who. You hardly notice when you buy your ticket to go for any international trip who prepared the ticket for you, or who obtained a visa for you, or something like that. What it means is planning will be so much improved to the point of international smoothness, such that our pilgrims will never have the uncertainties that they do have now. Now, professionalizing it will also entail a pilgrim will not overstay, will not necessarily have to even leave his house until the day of his departure, will not stay unnecessary time in the Holy Lands, either in Mecca or in Jerusalem, and can be tracked at any point in time. Now, this also will go a long way in reducing the cost of operations, both for government, because it has streamlined operations of two agencies into one, and also for the pilgrims, because the pilgrim that will normally stay for 35 to 40 days, ensuring accommodation, feeding, and local transportation, and even medical bills, will now see himself or herself staying only the necessary days of Hajj. For example, the 3 days before the closure of the airport, the 8 days of Hajj, and the 5 days after performing Hajj. So it will go a long way in reducing the cost. Now, another innovation also is the savings scheme. The bill also seeks to operationalize the savings scheme embarked upon by the National Hajj Commission, where pilgrims can now pay gradually over a period of time, 2 years, 3 years, even up to 5 years. Now, that way, the money will be invested, profits will be shared with the intended pilgrim, and it goes a long way in reducing the cost of the Hajj seat also. So, in all this, we understood the bill to be most effective and most efficient for the state, for the pilgrim himself, because the bill now seeks to take away the focus on the Hajj managers. Rather, the focus will be on the pilgrim, whether Muslim or Christian, his convenience, his comfort, his certainty in timing, his cost, and so many other things, in a professional manner. Okay. All right, let's look at some issues. Ibrahim, usually when such bills, not just this, but when bills come up this way, there's always this suspicion and fear by some Nigerians, going by issues of confidence between the government, particularly, and the governed. Looking at issues raised, like he has highlighted what the bill entails, looking at the issues of reducing costs, the issues of professionalism, and all that. Do you have any fears talking about issues of these operations or exercise in the country? Issues of policies as such is not really a matter, but actually implementing or carrying out these issues, like he has raised. We've been having lingering issues, though we've been developing, we've been gaining successes in the past. Any fears from this bill? I will thank you very much. I think my brother here has laid the foundation, the cardinal foundation of the bill and what it meant to achieve. I want to treat it on two issues. That means the letter and the spirit of the bill, because it is a law, it is a pen law that is still being considered. Now he has highlighted the spirit behind the bill. First, sort of bring together the two
religious body Interfaith. to manage those who are traveling outside of this country for the purpose of spiritual purification in various countries. And secondly, to bring in professionalism to bear, complying with the best international practices, so that you can have a very efficient and effective service delivery to both pilgrims of both sides. That is the second spirit. And the third spirit is in consolidation of some of the policies already embarked upon by the Apex Hajj regulatory body, which is the Mahakon, talk of the Hajj savings scheme. Then bring it down, domesticated it to the down level in the Kaduna state, so that they can go hand in hand with the one in Mahakon, so that the pilgrims will be able to. I think this Hajj savings scheme, so much has been said about it, so much analysis has been said, but not everybody actually knows the contextual operational structure of Hajj savings scheme, why they brought it to bear. It is primarily because one of the most challenging part of Hajj exercise from experience is pilgrims to be able to gather enough money to pay for Hajj. Because of the quantum amount of money involved. And so looking at that, Hajj is about the grassroots, the people who want to perform the Hajj. And the Hajj savings scheme will take care of that. That is a long way. Although, as I said earlier, I am trying to agree with him 100% on the spirit, the purpose. And you raise cardinal issue. The purpose is different, the spirit is different. What of the letters of the bill? The letters that we are calling in there. So we also have to look at the letters, so that some of those letters will not in the future, actually it's also of taking a go to market with the right hand side and still hold it with the left hand side by implication and the operation. We have to look at the letter to ensure also that the letters do not contradict or source of friction with the already other law guiding Hajj and Umrah operation at the national level. Because it's a two-step. Yes, which we still we're supposed to actually look at those issues before raising. If I agree with him, bringing. If I'm one of the people that actually provide, there's no need of having maybe Christian Pilgrim Welfare Board, Muslim Pilgrim Welfare under the same umbrella of one government, because the timeline of operation fortunately is different. The operation is not performed at the Christian go to Christian this different time, while Hajj is performed different times. So you see, they can carry out the activity. Currently we have the same arrangement in Niger State, although Niger State is Niger State Pilgrim Welfare Board, and they have Muslim wing and Christian wing. Also Sokoto State, you have Sokoto State Pilgrims Welfare Agency. They are also not board. They also seem to incorporate some element of Christian operations in their activity. So even currently also in Lagos, they are also trying to consult arrangement and to prune down the resources of the government, to prune down the cost of running of some of these agencies. I think it seems that Lagos also has tried to also looking at some of these arrangements. Okay, yeah, talking about issues, yes. Ibrahim went that far, but it's good that he raised some issues. Just looking at the laws, how it relates at the national level. In fact, I intend to speak in his own light when he said the letters and the spirit. The first thing when we saw this bill, when we heard of the bill being presented to the State House of Assembly, we inquired, and we found out our inquiry was first and foremost to find out if the bill is consistent with the provision of the National Hajj Bill or National Pilgrims Bills. Act, because it has already Establishment Act. Because whenever there is a clash between the state and the national laws, normally the national law prevails. But what we found out was the bill as it is currently now does not contradict the National Act. It does not. It even consolidates and it aligns. I gave example of this Hajj savings scheme. The national law that established Hajj Commission, for example, states that the National Hajj Commission is empowered to set up a Hajj savings scheme, but to be operated by state. Yeah. To be operated by state. You understand? So that means the state are the operators
of the high savings or the high savings scheme. Now, if they are the operators, they need a law also. They need their own state law to guide them in the operation, because they can't use the national law to say they can. So that, and there are so many other areas where the bill aligns itself with the national establishment law. So that fear of letters, for example, is addressed already. Another thing is why the bill? Why bringing them together? Is to ensure peaceful coexistence and harmonious living. How? You see, the Muslims go to their pilgrimage, for their pilgrimage to Saudi Arabia, and the Christians goes to, I think, Cairo, Italy, Rome, and Israel. In Israel, they pray at the Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa is revered in Islam. Muslim holds it in high regard. I mean, it is the third most holiest places. So when you are bringing two bodies that respect each other or respect each other's religion, I mean, it consolidates on your and the need. Kaduna State government, I think, is trying by this bill to deepen the roots of peacemaking. Peacemaking is just not lip service. Policies and government programs must go deeper to bring people on what connects them, what binds them, rather than what divides them. Like I said, whenever the performance of pilgrimage of you or me, either Muslim or Christian, is not dependent on who serviced him, who bought your ticket, who flies your plane, who cook your food. It's not. It's you and your intention. So it really, right now, people buy tickets to go for Umrah from agencies, traveling agencies. They don't know who prepared the ticket. They don't know. They don't care. They don't want to know. Once it is professionally done, once the timing are correct, once they have the smooth transaction and so on and so forth. So that, I think, is also in the spirit and the letters of the state in terms of this law. Now, finally, also Ibrahim talked about operationalizing the law. Now, the government can only seek or can only prepare a policy, but it is the people that will implement it. And that is why we are trying to do this kind of session to enlighten the public, so that to prepare their mind, so that the bill will not come and take them by surprise or unawares. Explain all the nitty-gritty. There is no harm in Muslims and Christians working in the same agency. There's no harm. We will do it in all agencies, in all ministries, departments, and agencies. There's no harm in Muslim and Christian organizing or collaborating to perfect and make smooth operations of Hajj or Christian pilgrimage for their respective brothers and sisters. There's no harm in doing that. All right, Ibrahim, just before you come in, I also want to ask him about the timeliness, looking at days to fasting and all that. Just before you come in. Yes, the bill that the state government has sent to now is timely. In fact, there is, even if it is one day before Arafat, the government can still intend to perfect something to make good for pilgrims. You understand? So the timing now is appropriate. It is appropriate because for two reasons. The State Assembly are working, like you said, they have done the first and second reading, they referred it to committee. It is about, after they do all their processes, it will be passed. Now it will be passed just before Ramadan, when Umrah starts, so it can be even tested. The operationalization can be tested. And then the Hajj will now come. Even if it is one day, that remains for something, and the government found out something that is going to be good and beneficial to our intending pilgrim, it can still go ahead and do it. I think it is timely on this count, and I think the State Assembly, once they do the needful and pass it, the government will accept to it. All right, Ibrahim, pilgrimage exercise, particularly the Hajj exercise in Nigeria, challenges, constraints, and drawbacks. Do you see this bill, when passed, when it becomes law, that is,
solving or addressing these issues? Well, I think that first of all, I'll use just 2 minutes to try and answer your question and come back to some of my observation earlier. First, I agree with him. He's I can call him one of those I know actually put some of the best structures in place. I know his experience. We have worked together in the Hajj cycle. He knows what he's saying when he says the bill is going to add value to the system. But as I said earlier, I'm the one who also believes that, you see, operation is not about the operations alone. It's not about the law. It's the operators of those laws that is the problem. I'm coming to the implementation. Whether the bill can, in the meantime, actually change something tangible within the Hajj operation. But first of all, we have to acknowledge the standard of operation we have at present. It is a variable fact that Hajj in the last 10 years continues to improve, that even the Minister of Hajj and Umrah has acknowledged that on so many occasions out there. But when you come to the local, which means on the state, not at the national level now, there's those challenges. And most of those challenges do come because, you see, when you are running State Pilgrim Welfare Board under trial by error, what I mean by trial by, if you appoint somebody who is going to run it by trial by error, no experience, he has not been in the system. Most states do appoint politicians to head that office, a political foot soldiers. Maybe some of them has not even been appointed as ad hoc officials. Even if you formulate the best law, are you getting me? And you appoint somebody, is going to mess the whole thing up, because it's not about the law, it's about the man manning the seat. So that is a secondary. We want to use the opportunity to tell the state government that if the bill eventually becomes a law, it should complement the effort of that bill by bringing in someone who has the experience. And what I mean by experience, not an office experience, because Hajj is almost 85% field operation and 15% office work. People who have the experience in the field, so that they can be able to implement whatever is contained in that particular area to translate into efficient service delivery for the pilgrims. Now, back to my issues earlier. Why? Because as a national coordinator of Hajj reporters, we have so many things. We have seen so many things in Hajj operation that has to do with conflict with the law that established a particular agency. He highlighted the issue of National Hajj Savings Scheme currently being run. Section 7123 of NAHACON Act actually gives NAHACON to establish the Hajj Savings Scheme to be run, to be operated by State Pilgrims Welfare Board, which means NAHACON only give out the law, the guideline, the state operates. Regulator. I get him. As a regulator. Now we are coming back as a regulator. This particular bill, I mean the Kaduna State Welfare Agency bill, I have little observation earlier. And also I have believed that maybe the State Assembly could have invited maybe some experts in the field to contribute, I get him into the book, with the purpose of enhancing the question of the formidable. Specifically, you see the Act, NAHACON Act Establishment Act 2006, Section 4 has to do with the function of the Commission. And under that Section 4, it said the function of the Commission shall, 1, license, regulate, supervise, and perform oversight function over organizations, associations, corporate or non-corporate, or similar bodies engaged in 1, organizing and coordinating the movement of persons from Nigeria to Saudi Arabia to perform the Hajj and Umrah, or 2, providing accommodation, transportation, and other service to the pilgrims of the pilgrims to Saudi Arabia. They still liaise and coordinate with the appropriate government authorities. This state can fall under this particular one, or organs of the Federal Republic of Nigeria. State are also organs of the Federal Republic of Nigeria, and the Kingdom of Saudi Arabia on the rules and the regulation governing entry and staying in Saudi Arabia for the purpose of Hajj and Umrah, including all appropriate immigration, passport, and related consular services. Let me leave it here. You see, this particular function of the regulator, it's organizing and coordinating the movement of persons and license and regulate. Then the Kaduna State Agency Bill also
Part 4, under pilgrims organizers. Part 4.1 said the agency shall register and issue licenses to corporate bodies who shall be pilgrimage organizers and be responsible for making all travel arrangements for pilgrims to and from the Holy Land. Now, there's no conflict. I'm coming. Yeah, I want you to learn. Yes. No, I'm coming. They now come to regulate, and for the purpose of that regulation, the license all over the federation, license all service providers. All service providers, include tour operators. We call them tour operators, tour operators specifically. If by this bill go into operation and the state Pilgrim Welfare Agency register, issue license to Hajj organizers, or the same organizer that the state license and NACON actually did not license them. What it means is that those agencies licensed by the state cannot operate. And are you getting me? Because NACON solely is empowered to regulate. I get to issue license to those tour operators all over the federation. So this so if I get you, if NACON is to take over this responsibility, there's no need of state. What state they also need maybe to do, monitoring, to me, but not this particular portion. I'm coming. I mean, this particular could have been that the state will accredit. This by this, the state will accredit the agency, the tour operator's license by National Hajj Commission to operate with it. If they said license, the state does not have power to license. No. So these are some of these issues. I want Ibrahim to line then react. Let's see how. I think. Okay, Mal Ibrahim, it's good that you bring out an issue like this. You see, why I said we found out no conflict from the state and the national law is because the national law is for a regulator, while the state law is for the operator. The state also require to guide themselves or to empower themselves with a law to operate. They can't just operate using the regulators this thing. You understand? That's not number one. It's like NCC and MTN. And MTN cannot just sit down and say what does NCC says, or what can NCC do so that we can comply. No. NACON is empowered to regulate. We are empowered to operate. How do we operate? We need a law to guide our operation. And why we said there is no conflict, are you okay with this perspective? Why? No, it's not for me, it's for the benefit of the audience, so that people will understand. I believe this perspective of just in case issues. I believe this perspective of operator regulator is acceptable, and that the regulator has a law, national law, guiding it, and the operator also require a law at the state guiding it, okay, or empowering it to do certain things. Now, where you see that a carbon copy of license or register or something like that, the precedence and that is in the bill? In the bill. Okay. In the bill. The operationalization is, I think, where you have or where we will possibly have an issue with. Exactly. Yes, operationalization. I like that particular example. Yes, the operationalization of the bill is where we or he thinks we may likely have. No, we don't. We won't. Me and him were both at the state and national. We've seen we were both at the state and at national level. Where the national license the state first. Do you understand? Yes. All state agencies, all state pilgrims agencies are licensed by the state. So the state is working under the license of NACON. So that's number one. And then it can now register, and then the national also licensed other services providers like flight operators, accommodation providers, feeding, and so on, and transportation, local transportation. Okay. Now on flight, let's take for example, NACON will license maybe 4 or 5 airlines.
The state is at liberty to pick one. The NACON has its own regulatory guidelines to be met before it is licensed, before a service provider is licensed. If 5 of them are licensed by NACON, the state is at liberty to pick and choose from any of this licensed listing. And that is where they can now also have their own add-on specific. For example, NACON can license 5 airlines, and in its guidelines, they did not agree with the airline on the time you are taking my pilgrim and the time you are bringing them back. The state can enforce that. And in trying to enforce that, they can do it as its own specific guidelines. Whoever is licensed by NACON, come and talk to me. I want to make my pilgrims as comfortable as possible. I want them to know when they are leaving this country and when they are coming back. And I want guarantee on their luggages. I want even a package tracking system. NACON doesn't insist on that, for example. The state can initiate. So, Mala Ibrahim, truly, the licensing responsibility of NACON is not going to be jeopardized at the state level, because the state is also a licensee of the national. And as we operate now, states are at liberty to pick and choose from licensed service providers. And they can add on their own demands and so on and so forth. And they can say, register. And remember, we are talking about professionalism and long-term relationships. NACON can currently NACON license service providers on annual basis. State can decide to have a service provider for 5 years. I want to use you for 5 years, so that with you now, with you committed now, you can plan. Consistency. There will be consistency. You can, if you're feeding my pilgrims on annual, give me discount. I give you 5-year program. Do you understand? That's why I said there is no conflict. There will never be a conflict. In fact, nationalities that excel in performing Hajj operations or making smooth operations for their pilgrims do such kind of prepayment long-term arrangement. So in entering a long-term arrangement, I can safely say that my state, Kaduna State, will enter into long-term or medium-term relationship with a service provider, even if he is only licensed for a year by NACON. I can also engage him, as long as he did not contravene the national law, as long as he is in compliance with the national law. So truly, you have said the right thing, that we pray for the state to find the right caliber of people to operationalize the law. But in operationalizing it, there will be no conflict, because no state, in fact, maybe, since some states copy from each other, once this bill comes to life, the professionalism comes to bear on the operations, the peace and harmony, because there's nothing to hide. Muslim pilgrims have nothing to hide. Our Christian brothers have nothing to hide. So having their operations together other states can even copy, because they need the law to empower them to operate. It's not a law to regulate. They are not regulators unto themselves. In fact, the day the state, the day the state will run foul of the national law is when they refuse to be licensed by the national law. But once they are licensee, once they are licensed by the national law, that's all. Well, I think it's, let me also add here that you see. Also, that you're still yet to answer if you think the bill, when passed into law, will actually address these issues or added value. I have been following this bill. It's not today. It's just as today we are treating it as a topic on the air. So it's an issue that I have been following on the ground right from the day it was even conceived by the government, before it was eventually even sent to the State House of Assembly. And I also have the privilege of knowing those who actually coin some of the language there is the people I have my personal interactions with. And I said earlier, it boils down, the whole issue, let me put it in quote, the whole grammar we blow here boils down to one issue. And it's about efficient service delivery to the plaintiffs. And you cannot achieve that
by law alone, as I said earlier. You can only achieve that by the operators of the law that we eventually manage. But we must acknowledge one fact behind the mind here, that Hajj is not operated in Nigeria. There are two categories of operation, the onshore and offshore. The onshore and offshore. See, what determines the success of Hajj operation is for you to comply with the offshore arrangement, which is the Saudi Arabia arrangement, because 95% of all activities is in Saudi Arabia. What we do local here is just documentation. Let me look at it as a documentation, payment and documentation. That's all. We do preparation because we do pilgrims and enlightenment, we do education. So I take them to Saudi Arabia to perform Hajj.